8 to 476 AD. Now, if you go further in that chapter 7, now it explained, because it has some horns, and there was a small horns coming in these 10 horns, and this small horns is purple Rome, as you have studied in other books and in your classes as an Adventist. So it comes out and remove 3 horns. Now there remains 7 plus 1, that is small horn, which is purple Rome. That is around 476 AD as it is. Now if you go again in chapter 8, it's just a development. Chapter 8 talks about the reign of Medo-Persia and Grecian Empire. And it went further to give us some explanation about 2,300 days. And chapter 11, if you read verse 40 to 45, it talks now about the king of the north and the king of the south. This all, now it is just giving us more details until we reach chapter 12. In chapter 12, now it talks about now the future, about the end of the world. Now, if I start asking you to tell me the sign of Jesus coming back the second time, I think you will explain, you will give me many signs that you know. Now, if you read the book of Matthew 24 verse 15, Matthew 24 verse 15. Matthew 24 verse 15. Wachoni emomiyo ka uneno gima kwero makelo kethruok ma janabi Daniel nowacho kochung' e kama ler, ng'ama somo mondo wachni odonjne. When you see the abomination that causes desolation standing in the holy place, know that the end has come. That's a warning that Jesus was giving the answer to the disciples. When they are asking the disciples were asking him, can you show us when the time that you will come? Then he told them the answer, that when you see, just keep your eyes, set your eyes in the desolation that causes what? Desolation. Now, in Daniel chapter 12, also after Daniel was shown the end, how things will be during the end time. Now, they also ask Jesus, by that time, can you show us the time? Jesus gave them the answer. And here, and also with the disciples now, is giving them the answer, what they see. Now, if you read verse 33, Matthew 24 verse 33 says, so likewise, ye, when you shall see all these things, know that it is near, even at the door. Now, we have a more sure word of the prophecy, whereunto you do well, that take heed as unto a light that shines in dark place, until the day dawn and day star arise in your hearts. That's if you read the book of 2 Peter 1 verse 19. Now, in Daniel chapter 12, it relates to the future. And Daniel 2, in predicting the stone kingdom, relate to the future. Daniel 7 predicts the end of the little horn in the burning flame, which is yet future again. In Daniel 11, predicts the event of the end of time. And Daniel 12, verse 1 to 4, sura fungu la kwanza mpaka la 4, they are future events.
matukio ya siku zijazo. Because time prophecy, Sababu unabii wa muda, cover past events, inajumuisha mambo yaliyopita, pinpoints where we are, inatuonyesha pale tulipo, and predicts the future. na inatabiri kuhusu mambo yajayo. Now let's go back the great question that people ask. Kwa turudi kwenye swali ambalo watu wanajiuliza. That disturbed Daniel at chapter 12. Ambalo lilimsumbua Daniel kwenye Daniel 12. And disturbed the disciples at the book of Matthew. Na hata iliwapa shida wanafunzi katika kitabu cha Mathayo. It says in Daniel chapter 12, I'll read verse 5 and 6, it says, Daniel 12:5 na 6 inasema, Then I, Daniel, looked, and behold, there stood other two saints, and one said, How long shall it be to the end? So the great question is, how long shall it be to the swali the kuu ni end? kwamba itachukua muda gani mpaka hayo yote yatimie? Oh my Lord, that's verse 8. What shall be the end of these things? Now the disciples also came to Jesus and asked him privately, saying, Kwa hiyo na wanafunzi walikuja kwa Yesu wakamuuliza, and say, Tell us, hebu tuambie, and what shall be the sign of thy coming, nini zitakuwa ni dalili za kuja and kwako the end of the world? na mwisho wa ulimwengu? And that's Matthew 24 verse 3. Mathayo 23 fungu la 4. What's the answer given by Jesus? Na Yesu alitoa jibu gani? In Daniel chapter 12 verse 1, he answered like this. Daniel 12 fungu la kwanza anajibu hivi. He said, And from the time that the daily shall be taken away, and the abomination that maketh desolation set up, there shall be 1290 days. Then the end will come. Ana kama ulivyosoma katika taswiri yako, anasema kwamba itapita siku 1290. He talks about abomination. Inahusu siku That makes ya machukizo, desolation. machukizo ya uharibifu. In Matthew 24, when now he's talking with the disciples. Mathayo 24 akiongea na wanafunzi. Then he answers like this from verse 15 to 16. Fungu la 15 na 16 He anajibu. says, Anasema, When ye shall see the abomination of desolation spoken of Daniel standing in the holy place, flee. Flee. That's the thing they say, flee. And say when you flee or run, he said run to the mountains. Anasema kwamba mtakapoona chukizo hilo la uharibifu, kimbieni na mkimbilie katika milima. In short, Jesus is saying, Kwa Yesu anasema, if you want to know the sign of my coming, ukitaka kujua dalili za ujio wangu and the end of this world, na mwisho wa ulimwengu, keep your eyes on the setting up of the abomination that maketh desolate. mtazame kuhusu chukizo la uharibifu. That's what we are waiting, and that's what we are watching at. Na hilo ndio tunalingojea na kulitazamia. Now I want us to read who was and who is this abomination Na nani huyu anaongelewa kuhusu ili chukizo? that makes desolate. Ndiye ili chukizo la uharibifu. Jesus himself defined who this person is. Na Yesu mwenyewe akamuelezea huyu. This abomination, he says, Anasema, and he says in Luke chapter 21 verse 20 and 22 and to 22. Luka 21 fungu la 20 mpaka 22. And this is what he said. And when you shall see Jerusalem compassed with armies, then know that the desolation nigh. Then let them flee into the mountains. Into the mountains. Now, he put a parallel. If you read, it means, therefore, the abomination, what happened? Kwa hiyo anasema kwamba kinachotokea, what happened at Luke 21, verse 20 to 21? katika Luka 21, 20 mpaka 21. This is how it was fulfilled. Ndivyo hivyo ambavyo ilitimizwa. At the year 70 AD, after the death of Christ. Mwaka wa 70 baada ya kufa kwa Kristo. When this one, what Jesus predicted was fulfilled. Jambo hili ambayo Yesu alitabiria In lilipotimia. Israel. Huko Israeli. In Jerusalem. Yerusalemu. There, one day, Siku when moja, the Israelites were celebrating some feast walipokuwa katika karamu fulani in Jerusalem, huko Yerusalemu, in the city of Jerusalem,
katika huo mji wa Yerusalemu. Armies from Rome they were led by a general called Titus. Wanajeshi wa Rumi wakiongozwa na generali anaitwa Tito 70 AD. Katika mwaka huo wa 70 Now baada ya before Titus attacked Jerusalem in that year, kabla hajaivamia Yerusalemu, the attempt to capture Jerusalem started from 68 AD. Kuanzia mwaka 68 baada ya kufa kwa Kristo, Then walikuwa 69 wameanza AD. jaribio la kuvamia Yerusalemu. Then 70 AD. Mpaka mwaka huo wa 70 AD. Then it was fulfilled. Na ilipofika mwaka huo ikatimia. Now the abomination now that Jesus is talking about, kwa hilo chukizo ambalo Yesu analiongelea, is the Rome Empire. Ni kuhusu uongozi wa Rumi. How was it? Because Jesus warned them that if they see Jerusalem is surrounded by soldiers, so that they can go away. Ilikuwaje? Kwa sababu Yesu alikwisha waambia kwamba watakapoona Yerusalemu imezingirwa na wanajeshi wakimbie. Now when it reaches 69 AD, ilipofika mwaka wa 69 baada ya when the first general came, huyo generali wa kwanza make an attempt to attack Jerusalem, na akafanya jaribio la kwanza la kuivamia Yerusalemu. Now let me explain how Jerusalem was by that time. Ngoja niwaonyeshe Yerusalemu ilikuwaje kipindi hicho. It has 12 gates. Ina malango 12. And these gates they are made very strong. Na malango haya yametengenezwa imara sana. For them to be opened, ili yafunguliwe, it needed more than 20 soldiers to carry it, to open it and close it. Inahitaji wanajeshi zaidi ya 12 ili waweze kuifungua. And the wall was made with the tar. Na ule ukuta ulikuwa umewekewa lami. And it was very strong. Na ulikuwa imara sana. Nobody could have come and destroy it. Haikuwa rahisi kwa mtu kuja na kuiharibu. So with these 12 gates, na kwa haya malango 12, they have maximum security. Walikuwa na ulinzi imara. And by that time Israel was perceived as superpower by that time. Na Israeli ilionekana kama taifa bora na imara kwa kipindi. Because they had the strength of the Lord. Kwa sababu walikuwa na nguvu na uongozi wa Mungu. Because only one commando, kwa sababu kwa kutumia komando mmoja, can contain battalions anaongoza of other armies. Anaweza akaongoza au akazidi makundi makubwa mengi ya wanajeshi. Now Israelites, wana wa Israel, they believe that there's no nation that can attack them and subdue them. Waliamini kwamba hakuwepo taifa lililoweza kuwavamia na kuwashinda kivita. And that pride now was in them. Kwa hiyo sifa na kujisifu kulikuwa ndani yao. Because they were superpower. Kwa sababu walikuwa na nguvu kuzidi wengine. Because when they look around how they build their wall, the security wall, walipokuwa wakitazama namna walivyojenga ukuta, they got satisfied. Walikuwa wameridhika. It's just like now the superpower is America. Ni kama sasa hivi ambapo taifa lenye nguvu ni Marekani. Because the weapons they have, kwa sababu ya silaha walizo nazo, nobody can contain them. Hakuna mtu anayeweza kuwashinda. That pride that America has now, hiyo uko kujivuna ambako Marekani wanako, is the same there Israel by that time. Ndivyo ilivyokuwa kwa taifa la Israeli. Now Jesus predicted the destruction of this city. Na Yesu akawa ametabiri kuangamizwa kwa And when they looked at Jesus, na walipokuwa wakimtazama Yesu, they laughed at him and said, this man is speaking what they need to do. They know our strength. Walimcheka na kusema ni kama alikuwa haelewi anachosema. As if you can say our president can say that I'll go and attack America. And Trump will just laugh at our president, say, so this one here I can even only 2 commandos can finish the whole Kenya. Kwa hiyo wakaona ni kama alikuwa na so Jesus, they were saying this is what is speaking. Now when it comes 70 AD, all the Israelites were inside, they were celebrating in the city. Wana wa Israeli walikuwa wakisherekea ndani ya mji huu. So the first general came from Rome. Na generali wa kwanza alipokuja kutoka Rumi, they came and put a banner next to the wall. Walikuja wakaweka bendera karibu na ukuta wao. Now before I go to touch that part of the banner, kabla sijaongelea hii bendera walioweka, by the time on the Sabbath day when they were celebrating Sabbath
in Jerusalem. Na walipokuwa wakisherehekea sabato kule Yerusalemu. If you read the book of Ezra, ukiangalia katika kitabu cha Ezra, there's a time after when they are celebrating the Sabbath, there are some tribes that were coming to do some business next to the wall. Kuna mataifa ambayo yalikuwa yanakuja kufanya biashara zao karibu na ule ukuta au ngome hiyo. They were coming to sell things like tomatoes and other things, foodstuffs. Walikuwa wanakuja kuuza bidhaa tofauti tofauti. So when the Israelites were inside Jerusalem, kwa wana wa Israeli walipokuwa ndani ya mji wa Yerusalemu, inside the temple, ndani ya hekalu, so there are some people, they are just waiting for the Sabbath to end up very fast so that they can go and buy foodstuff outside. Kuna watu ambao walikuwa wanangojea sabato iishe haraka ili waweze kutoka nje na kwenda kununua. So they were booking in advance. Kwa hiyo walikuwa wakiweka maandalizi mapema. So walikuwa wanachungulia dirishani, wanauliza wale ambao wanauza, hiyo ni bei ngapi, hiyo ni shilingi ngapi, nitunzie, na sabato bado haijaisha, ilikuwa sabato. Sasa Nehemia na Ezra walipochungulia the situation, that what was happening during the holy hours. Kwa hiyo Nehemia na Ezra walipotazama kilichokuwa kinaendelea wakati wa sabato, they came in the church and made an announcement. Waliingia kanisani na kufanya tangazo. And warned people not to disobey the Sabbath rules. Na wakawaonya watu kwa ajili ya kutovunja sabato. And to avoid that, na ili kukwepa jambo hilo, they declared, they chased those people who are selling, those business people. Waliwafukuza wale watu waliokuwa wana. And they declared from the wall of Jerusalem, na wakatangaza ya kwamba, and some yards away, kwamba umbali fulani kutoka katika ule ukuta wa Yerusalemu, to be holy ground. Walitangaza eneo hilo kuwa ni mahali patakatifu. So any tribe were not allowed to step on that ground to sell because it's a holy ground. Watu hawakuruhusiwa during Sabbath day. Hawakuruhusiwa kufika katika maeneo wakati wa sabato. Or Sabbath feast. Katika sherehe hizi za sabato. Now from that time, kwa hiyo kuanzia kipindi hicho, from the wall of Jerusalem, kutoka katika huo ukuta wa Yerusalemu, to some yards away, na kwenda umbali fulani, what was declared a holy place, lilitangazwa kuwa ni eneo takatifu because of the Sabbath on the Sabbath feast, kwa sababu ya sabato na sherehe ya sabato. Now when this thing now was being fulfilled, this attack of Jerusalem, kwa hiyo huku kuvamiwa kwa Yerusalemu kulipokuwa kunatimia, when the first general came on 68 AD, generali wa kwanza alipokuja mwaka huo wa 68 baada ya Kristo, they came and erected a banner next to the wall. Walikuja wakasimamisha bendera yao kando ya ukuta, to show that they have captured that place. Kuonyesha kwamba wameshaliteka eneo lile. For example, if we are fighting with Tanzania, kwa mfano tunapokua tunapigana labda na Tanzania, if we defeat them some yards also, we go and put our flag na kuwashinda to show that area is now ours. Kuonyesha kwamba ni eneo letu. So the same with the Roman soldiers, when they came to Jerusalem, next to Jerusalem, they erected that banner next to the. Ni hicho ndicho walifanya majeshi wa Kirumi walipokuja Yerusalemu. So by that time, kipindi hicho, people were celebrating. Watu walikuwa wakisherehekea. And there's some people who came and witnessed that flag. Kuna watu waliokuja wakashuhudia hiyo bendera. Then they came back and started giving warning inside that this city is going to be destroyed the way Jesus predicted. Na wakaleta taarifa za kuogofya kwamba and there was a certain preacher kama ambavyo Yesu alivyotabiri. And preached in the whole city. Kwa hiyo mhubiri mmoja akahubiri ndani ya mji mzima, giving warning people to leave, akiwaonya na kuwakanya watu kuondoka. But Israelites saw him as somebody who is mad. Walimuona kama ni mtu aliyechanganyikiwa. Because Israelites, they were very strong. Nobody could have come and capture them. Kwa sababu walikuwa ni taifa ambalo lilikuwa na nguvu na imara. They believed on their strength. Walitumainia katika nguvu zao. So they never heeded. Kwa hiyo hawakusikiliza wito. Instead they captured this man and buried him. Walichofanya walimuua huyu mtu na wakamzika. Then other people who came and sat down and thought. Kuna watu ambao baadaye walikuja wakatafakari. They left. Walitafakari wakaondoka. They left the city. Wakaondoka nje ya mji. So when at 70 AD, na ilipofika mwaka wa 70, when Titus came, General Titus, alipokuja huyu Generali Tito, they surrounded the city.
waliuzingira mji huu. And the people were celebrating. Na watu walikuwa wakisherehekea. And the Israel soldiers came to fight, to confront them. Na wanajeshi wa Israeli wakajitokeza kwenda kukabiliana nao. But now, because the Lord's glory, the Lord's already left them. Lakini kwa sababu utukufu wa Mungu ulikuwa tayari umewaacha, they fall on their hands. Walizidiwa na hao wanajeshi. They ran back to the city. Wakarudi ndani ya mji. Wakafunga mageti, they closed all the gates. Wakafunga yale malango yote. Then they said now they will not come back, they will not come in. Kwa hiyo wakajihakikishia kwamba wale watu hawataingia ndani. But when these soldiers, Roman soldiers, reached the gates, na wao wanajeshi wa Kirumi walipofika katika haya malango, it is written like this, imeandikwa, those gates, there's somebody hands that came from nowhere. A certain hands opened those gates automatically. Kwamba kuna mkono uliojitokeza na ukafungua hiyo milango. Now they entered inside. Wakaingia ndani. They started killing Israelites. Wakaanza kuwaua wana wa Israeli. They killed them anywhere. Wakawaua kila and the whole mahali. city was full of blood. Mji mzima ukatapakaa damu. Others were crucified. Wengine wakasulubishwa. Some ran into the temple. Wengine walikimbilia katika hekalu. Because the law of that time, when somebody ran to the temple, now you don't attack him or follow him. Sheria ya kipindi hicho ilisema mtu akikimbilia katika hekalu ustahili kwenda. But at the outside wall, lakini kwa wale walioko nje, some soldiers took the fire. Wale wanajeshi walichukua moto. They put on those walls. Wakaweka katika and they started to burn. Na ule ukuta ukaanza kuungua. And the walls dropped and fell. Ule ukuta ukaungua. After killing everybody within the city, baada ya kuua kila mtu aliyokuwepo ndani ya mji, the temple was remaining there. They had a very big temple, a beautiful temple. Hekalu lile zuri na kubwa likaendelea kusimama. It was built with gold. Ilikuwa imenakishwa, wameinakishwa. And they were having pride of having such a big temple. Na walijivunia kuwa na hekalu kubwa kiasi hicho. So the soldiers the Roman soldiers reasoned with themselves. Kwa hiyo wanajeshi wa Kirumi wakaanza kujiuliza. And they said, now these people are hiding in this temple. Wakasema kwamba hao watu wanajificha katika hekalu hili. And also this temple, this gold that they have built the temple, na hii dhahabu ambao wametumia katika kujenga ile they took from our land when they attacked us. Walichukua kutoka katika nchi yetu. Now what we are going to do? Tutakachokifanya, we are going to destroy the whole temple. Tutalivunja hekalu hili. They enter in the temple, they start destroying it. Wakaingia ndani ya hekalu. They brought it down. Wakaiangusha hekalu. And they killed everybody that was in the temple. Wakaua kila mtu aliyekuwa ndani ya hekalu. And that one, the saying of the prediction of Jesus was fulfilled. Na kwa hiyo utabiri ule wa Yesu ukao umetimia. That he said that there will be no stone that will remain on the top of other stone. Aliposema kwamba hakuna jiwe litakalobaki likiwa limesimama juu. And that was the end of Israelites. Na hiyo ikawa ndio mwisho wa wana wa Israeli. Now what am I saying? Na jaribu kusema nini? The abomination, kwamba chukizo, that was pagan Rome by that time, ambayo ilikuwa ni ile Rumi ya kipagani. Why? Because during the Sabbath day, kwa sababu ndani ya siku hiyo ya Sabato, it was made holy by that place. Sabato ilikuwa ni takatifu na eneo lote lilikuwa takatifu. So the abomination that they saw was the Roman soldiers or the Roman government coming to put their banner on the holy ground. Kwa hiyo chukizo waliloliona ni kwamba Warumi walikuja wakaweka bendera yao katika eneo lililo takatifu. Because their flag has some sun worship symbols. Kwa sababu bendera yao ile ina alama fulani zinazoonyesha ibada ya So it was the abomination that was placed in a holy place. Kwa hiyo ilikuwa ni chukizo lililowekwa katika eneo takatifu. So the people who are safe, watu waliokuwa wamenusurika, the who heeded the instruction and left the city, ni wale waliosikiliza maelekezo na kuondoka nje ya mji. Now in future, now Jesus is predicting. Kwa hiyo Yesu anatabiria kuhusu siku zijazo vile vile. In the book of Matthew 24 from verse 15. Kwenye Mathayo 24 kuanzia fungu la 15. And he's speaking of the same. Na anaongelea jambo hilo hilo. Now what is this abomination? Sasa ili chukizo ni chukizo gani? This abomination, chukizo hili, it will be pagan now, papal Rome in future. Itakuwa sasa ni Rumi ya kipapa.
ambao it is now, ambayo tunayo kwa sasa. Because we have the Sunday worship. Tunayo ibada hii ya Jumapili. That will take the place of the Sabbath. Ambayo itachukua sehemu hii ya Sabato. Now it becomes now the abomination. Na hiyo ndio itakuwa ni chukizo. Because they have already changed the Sabbath worship to be on Sunday. Kwa sababu wameshabadilisha ibada ya Sabato kuwa siku ya Jumapili. As you have learned in the book of Daniel. Kama ilivyotabiriwa katika kitabu cha Daniel. Now this Sabbath of the Sunday, kwa hii Sabato ya Jumapili, when it will be uplifted instead of the Sabbath, itakapoinuliwa juu badala ya Sabato, it will be abomination standing in the holy ground. Litakuwa ni chukizo lililosimama mahali patakatifu. And that will be the sign. Na hilo ndio itakuwa ni kielelezo of the end time. Kielelezo cha siku za mwisho. Now these parallels I've explained it well. Kwa hiyo mambo haya mawili ambayo yanaendana nimeeleza vizuri. Now National Sunday Law. National Sunday Law in USA. Kwa hiyo sheria hii ya kuabudu siku ya Jumapili in USA huko Marekani is the sign for flight from the larger cities. That's the first. Na ndio kielelezo cha kwanza cha kufanya tukimbie kutoka katika miji mikubwa. If you read the book of, let's look at the pen of inspiration of Sister White, says something in the testimony, volume 5, testimony for the church, page 464 and 465. I want you to get what Sister White is saying about this. Mama White anasema kitu kuhusu katika kitabu hicho alichokitaja. As the siege of Jerusalem by the Roman armies was the signal for the flight to Judean Christians. So the assumption of power on the part of our nation, USA, in the decree enforcing the papal Sabbath, a USS National Standard Law, will be a warning to us. It will be time to leave the larger cities, preparatory to leaving the smaller ones, for retired homes in secluded places among the mountains. Now, a national standing law in the USA begin the final crisis and end time scenario. Kwa hiyo hii sheria ya kuitunza siku ya Jumapili inakuwa ni mwanzo wa tatizo kubwa hili la siku za mwisho. Sister White has put it Mama also White and more effort on it. If you see national standing law in USA, mtakapoona sheria hii ya kuitunza siku ya Jumapili huko Marekani, when they will pass it, watakapokuwa wameipitisha, so that people could worship on Sunday, ili watu waweze kuabudu siku hiyo. Sisi kama wa Sabato, sisi kama wa Kristo, it will be just like a sign now for us to leave the larger cities. We are going to the smaller ones because it will be a start of the time of the troubles of the end time. Kwetu sisi kama Waadventista, hicho kitakuwa ni kielelezo cha kutuonyesha kwamba ni muda wa kuondoka katika miji mikubwa tukienda katika miji midogo, kwa maana huo utakuwa ni mwanzo wa mwisho wa siku za mwisho. Now what will be this national ruin or desolation? Nini itakuwa ili chukizo? Now these problems, this desolation, well, after that there will be some problems. Kuna matatizo yatajitokeza baada ya ili chukizo. This national ruin, they will be like financial collapse. Itakuwepo tatizo la kiuchumi. There will be no credit even to buy oil. Kwa watu watakuwa na uwezo wa kununua mafuta. There will be no imports. Haitakuruhusiwa kuagiza vitu kutoka nje. There will be power outrage. Kutakuwepo na upungufu wa kawi. There will be looting everywhere and rioting. Kutakuwepo na wizi na uvamizi kila mahali. People will be forced to stay inside the houses. Watu watalazimishwa kukaa katika manyumba. There will be mass movement of populations. Kutakuwepo na kuhamahama kwa watu kwa wingi. There will be famine. Njaa. The money will be worthless. Pesa itakosa thamani. There will be man-made or natural disasters. Kutakuwepo na majanga ya kibinadamu na majanga ya asili. Na hii ya corona ni ndogo. There are still funny things. There are some things, terrible things that's coming ahead. Bado kuna majanga makubwa yanakuja huko mbele. Man-made and both man-made and natural. Ya asili na yale yaliyosababishwa na binadamu. Now, dear listener, sikiliza. do you think these things
think they are far from us? Je, unafikiri mambo haya bado yako mbali? Do you think National Sunday law is very far? Unadhani sheria ya kuitunza Jumapili bado iko mbali? Are you watching how America is moving? Je, unatazama namna Marekani inavyofanya And do you know mambo? the history of America? Je, unaifahamu historia ya nchi hiyo ya Marekani? Until where now it has reached. Mpaka hapo ilipofikia kwa sasa. And how the relation with it with the papacy is. Na uhusiano kati ya taifa hilo na upapa. And the Sunday keepers. Na watunzaji wa siku hiyo ya Jumapili. Have you followed the meetings that they had currently? Je, umefuatilia vikao walivyokuwa navyo? And have you seen the resolution that they have made? Je, umesikiliza maamuzi And waliofikia? have you heard how these presidents have been speaking about the Pope and this National Sunday Je, keepers? umefuatilia namna gani hawa marais wanamuongelea upapa na utunzaji wa siku ya Jumapili? Dear listeners, wasikilizaji wangu, we are living at the end time. tunaishi katika siku za And we are almost going home. na tumekaribia kwenda nyumbani. Because National Sunday law Kwa sababu sheria hii ya Jumapili is going to fulfill the prophecy. inaenda kutimiza unabii. The prophecy of Revelation chapter 13. Unabii wa Ufunuo 13. Daniel chapter 12 verse 12. Daniel 12 fungu la 12. And Matthew 24 verse 15. Na Mathayo 24:15. Because if you read the book of Revelation 13 verse 11, ukisoma Ufunuo 13 fungu la 11, we'll tell that beast it will speak like, now it was speaking like a lamb, and now it will speak like a dragon. Utakwambia kwamba huyo mnyama atajaribu kuongea kama like a dragon. Ataongea kama joka. Now if you read the book of Great Controversy, ukisoma kitabu cha Dhiki Kuu, page 442, kurasa huo, it says the speaking of a nation kwamba uongeaji wa taifa is the action of its legislative and judicial authority. Ndio huonyesha tabia ya mamlaka ya kisheria ya nchi hiyo. When those parliament or what senates what they will pass a law. Kwa hayo mabunge yatakapokuwa yamepitisha sheria. That's when America will speak. That will be the voice of America. Huo ndio itakuwa ni Marekani ndio itakuwa imeongea kwa namna concerning the fulfillment of this prophecy. Kuhusu utimizwaji wa unabii huu. I want just to put something to just remind you in this Bible study. Naomba nikukumbushe kitu katika mafundisho haya. That our time is not there. Kwamba muda umeisha. If you are still living a lazy life, kama bado unaishi maisha ya kawaida, you will find yourself very late. Utajikuta umechelewa. If not too late. Kama sio umechelewa sana. It is time that we search our us as an Adventist. Ni muda wa kujichunguza katika nafsi zetu. Because these truths we have them. Kwa sababu tunao ukweli huu. It has been taught many times. Tumeelezewa mara nyingi. These books we have them with us in our library. Vitabu hivi tunavyo huko nyumbani. We are given precious truths. Tuna ukweli wa hakika. And if you sit on them, na kama ukikalia, they will turn against you. Itakugeuka na kukuhukumu. Because the judgment will start from the church. Kwa sababu hukumu itaanzia kanisani. And let me give you the painful truth is this. Ngoja nikwambie ukweli mchungu. When the Sunday law will be passed in America, sheria hii ya kutunza Jumapili itakapopitishwa Marekani, we as an Adventist, sisi kama Waadventista, the probation will be closed for us. Muda wetu wa the probation will remain for the people outside. Muda wa rehema utakuwa umebaki kwa watu wa nje. May God bless you. Mungu awabariki. If somebody has something to say, I can give you I can give you 2 minutes because we are over time. 2 minutes to say something. Because I was not preaching, I was just giving a spirit of prophecy presentation. You can add.